Good morning, all of you. See, in the last class, we discussed the concept of Poisson distribution, okay, and binomial distribution. Now, I am going to discuss the problems of binomial and Poisson, okay. Then, after, we will discuss normal distribution, okay. Okay, coming to the set B. See the first problem in the set B. What is the standard deviation? What is the standard deviation of the number of recoveries among the 48 patients when the probability of recovery is 0.75? See, P represents for probability of recovery, that is 3 by 4 antega. Q 1 by 4, N is equal to 48. Standard deviation is root of NPQ. Root of NPQ means 48 into 3 by 4 into 1 by 4. What is this value? And 3. X is a binomial variate with N is equal to 20. The mean of the distribution. If the mean of X, if it is known that X is symmetrical and the binomial distribution is symmetrical. When binomial distribution is symmetrical, P is equal to 1 by 2. The mean of binomial distribution is 20 into 1 by 2, which is equals to 10. X follows binomial distribution with N comma P. What would be the greatest value of the variance? Greatest value of the variance is N by 4, that is 16 by 4, which is equal to 4. X is a binomial variate with parameter 15 and 1 by 3. N is equal to 15, P is equal to 1 by 3. What is the mode of the distribution? Mode is N plus 1 into P, that is 16 into 1 by 3. What is this value? 5 point. It is not an integer. Then mode is equals to integral part of 5.3, which is equal to 5. What is the number of trials of the binomial distribution with mean and standard deviation are 3 and 1.5? NP is equal to 3. Root of NPQ is equal to 1.5. NPQ is equal to 2.25. Substituting NP value in this equation, 3Q is equal to 2.25. 2.25 by 3. 0. P is equal to 1 by 4. Substituting such 1 by 4 in this, therefore N into 1 by 4 is equal to 3, N is equal to 12. Next to problem number 6. What is the probability of getting 3 heads if 6 unbiased coins are tossed? 6 unbiased coins are tossed means N is equal to 6, P is equal to 1 by 2, Q is equal to 1 by 2, R is equal to 3. Probability of getting 3 means probability of X is equal to 3, that is 6C3.
1 by 2 whole cube, 1 by 2 whole to the power of 6 minus 3 is 3. What is 6c3? 6 into 5 into 4 by 3 factorial, 1 by 2 to power of 6 cancel, 20 by 32. 0. ఇది 64 అనుకుంటా చూడండి. 2 power 6 is 64 కదా. If overall percentage of success in the examination is 60, probability of success is 0.6, failure is 0.4. What is the probability that out of a group of 4 students, at least one pass? At least one pass అంటే 1 or more members are pass. అంటే 1 member pass, 2 members pass, 3 members pass, 4 members pass. Instead of doing all these calculation, 1 minus 0 members pass. 1 minus 0 members means 4c 0, 0.6 whole power 0, 0.4 whole power 4. 1 minus 0.4 whole to the power of 4. 0.97. 8th one. What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true or false type questions? N is equal to 5 questions, R is equal to 3. True or false means probability of success is 1 by 2 and failure also 1 by 2. That is probability of x is equal to 3 we find, that is 5c3, 1 by 2 whole power 3 and 1 by 2 whole to the power of 2, 10 by 32. Ninth one, the standard deviation of the Poisson variety is 2. In Poisson distribution, standard deviation is root lambda value is 2, therefore lambda is equal to 4. What is the probability of 1.5 less than x less than 2.9? What are integers between 1.5 and 2.9? Only 2, that is e power minus lambda power 2 by 2 factorial, e power minus 4 square by 2 factorial, 16 by 2 into 2.7182 whole to the power of 4. Zero 0.12. మరి దేనికి దగ్గరగా ఉందో చూడాలండి ఇప్పుడు మరి, ఎందుకంటే 0.144 ఉంది, 0.15 ఉన్నది. నియరెస్ట్ వాల్యూ దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? 144కా 15కా? అయితే ప్రిఫరెన్స్ దానికి ఇవ్వాలి, నియరెస్ట్. ఓకేనా? ఎలా ఉంది ప్రిపరేషన్? బాగానే ఉందా? చదువుతున్నారు కదా గట్టిగానే? ఈ 20 days కొంచెం చదవాలి. చలి పడుతుందని చెప్పి నేను లెగలేను అనుకోవద్దు అసలు.
అది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత 1 మంత్ అసలు మీరు పొద్దున్న సాయంత్రం రాత్రి 3 పూటలు నిద్రపోండి, ఎవరు అడగరు మిమ్మల్ని. అది ఖాళీ దొరికితే నిద్రపోండి అంతే, ఫోన్ చూడొద్దు అప్పుడు కూడా. ఫోన్కి అలవాటు పడ్డారో తెలుసుగా సిఏ ఇంటర్లో ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అంటే అంత ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఫోన్కి అస్సలు అలవాటు పడద్దు, అది దరిద్రం, డ్రగ్ కంటే డేంజరు. అది ఫోన్లో మీకు ఫోను యూసేజ్ ఉందనుకోండి, యాప్లు తీసేయండి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ తీసేయండి, ఫోన్ అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు నేను వే టు ఎస్ఎంఎస్ ఏదో యాప్ ఉండేది నా దాంట్లో, అదొకటి డైలీ హంట్ ఒకటి ఉండేది. అది ఉన్నప్పుడల్లా నేను ఏం చేసేవాడిని చూస్తే, ఖాళీగా ఉంటే చాలు దాన్ని తీయటం, పనికిమాల న్యూస్ అంతా చదవటం. ఓకే, ఇంకా నాకు టైం తెలిసేది కాదు. మొన్న ఒక రోజు అనిపించింది, అసలు ముందు ఈ యాప్ తీసి పడదొప్పితే దరిద్రం వదిలిపోద్ది అని చెప్పి యాప్ తీసేసా. ఓకే, ఫోన్లో ఇప్పుడు నేను చేయటానికి పెద్దగా ఏం లేదు. నేను మిగతా యాప్లు అసలు అంతగా యూజ్ చేయటం ఏమి ఉండదు. అది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక యాప్ యూజ్ చేస్తా అంతే, మళ్ళీ కథం ఇంక అసలు. ఫోన్లో మనకు పనికి వచ్చేది ఏముంటుంది అంటే, ఎవరికైనా పేమెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒకటే తప్ప ఇక అసలు పెద్దగా ఏముండదు. అందుకనే మీరు ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇన్స్టాగ్రాము, స్నాప్చాట్, అసలు పరమ వరస్ట్ యాప్ అది. వరస్ట్ యాప్లో ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ అదే. అవి తీసేయండి. దాంతో ఏం నాకు స్నాప్చాట్లో అసలు ఏం కనపడలేదు, అసలు తిక్కగా ఉంది అసలు అది. అయితే ఇవి తీసేయండి, ఫోన్ అసలు మీరు దేనికి యూజ్ చేయలేరు. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి సరదాగా, ఒక 1 వీక్ చెక్ చేయండి అసలు, అవి సోతలు పడేసి. అది 10th ప్రాబ్లం చూడండి. ద మీన్ ఆఫ్ ద పాయిజన్ వేరియట్ ఈస్ 1, అంటే లాంబ్డా ఈస్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 1. అట్లీస్ట్ 1 అంటే 1 ఆర్ మోర్, 1 ఆర్ more. This is 1 minus probability of x is equal to 0. Is this expression is sufficient to simplify that? That is 1 minus e power minus lambda power 0 by 0 factorial, 1 minus 1 by 2.7182. 1.7182 by 2.7182. Come on, do it fast. 0.632. X follows Poisson distribution with parameter m. Coefficient of variation is 50. CV is equal to how much? It is 50. What is the probability that x would assumes only non-zero values? Non-zero values means greater than 0 numbers. అయితే for finding anything in Poisson distribution, first we have to find out lambda value. We require lambda. For lambda information ఇచ్చాడు చూడండి. Poisson distribution CV. CV formula standard deviation by arithmetic mean into 100. See, in Poisson distribution, what is standard deviation? Arithmetic mean is equal to 1 by 2. All of you understand? Root lambda by lambda means 1 by root lambda. Okay na? Root lambda is 2. Lambda is equal to 4. Lambda is equal to 4. Lambda 4 kada? Greater than 0 ante 1 minus probability x is equal to 0. 1 minus e power minus lambda power 4 by 4 factorial. Sorry. Lambda power 0 by 0 factorial. Such lambda value is how much? 4. So 1 by 2.7182 whole to the power of 4. Come and do it first. Point.
ఫినిష్ అండి. నెక్స్ట్ 1.5% of items produced by a manufacturing unit are known to be defective. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. ఇది లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం రాసిన క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇదే వచ్చేసింది క్వశ్చన్. 1.5% of items produced by a manufacturing unit is known to be defective. What is the probability that a sample of 200 items would contain no defective items? See, defective, that word comes under as this problem belongs to Poisson distribution. Poisson distribution main task is to find out lambda. Lambda is nothing but mean. Okay, mean formula is NP. N is nothing but 200 into 1.5% of defectives. What is this value? 3. Lambda is equal to 3. Would contains no defective items. Random variable x assuming a defective items, the defective item should be equal to 0. And no defective means 0 defectives. Okay, that is e power minus lambda, lambda power 0 by 0 factorial, that is e power minus 3. 1 by 2.7182 whole cube. 0.0 and 0.05. For a Poisson distribution, probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2. Then what is mean? E power minus lambda, lambda power 1 by 1 factorial is equal to e power minus lambda, lambda square by 2 factorial. Both sides e power minus lambda cancel, 1 lambda cancel. Therefore, lambda is equal to 2. If 1% of airline flights suffer a minor equipment failure in an aircraft, what is the probability that there will be exactly 2 such failures in the next 100 flights? Say failure indicating this problem belongs to Poisson distribution. Poisson distribution lambda is equal to n into p. N is 100 flights of 1%. 100 of 1% means 1. Lambda is 1. Exactly 2 such failures and probability x is equal to 2. That is e power minus lambda, lambda power 2 by 2 factorial. That is e power minus 1 by 2. That is 1 by 2 into 2.7182. Zero point.
15th one. If for a Poisson variate f of 2 is equal to f of 3 into f of 4, what is variance? F of 2 means e power minus lambda, lambda power 2 by 2 factorial is equal to 3 into e power minus lambda, lambda power 4 by 4 factorial. In this expression, e power minus lambda cancel, 1 lambda square cancel, that is 1 by 2 into 3 lambda square by 4 into 3 into 2, 3 3 cancel, 2 2 cancel, lambda square is equal to 4, lambda equal to 2. Lambda always positive, that's why we didn't consider the negative numbers. సిక్స్టీన్త్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదండి. నెక్స్ట్ మన సెట్ సికి వచ్చేసేయండి. It is known that the probability of a missile hit the target is 1 by 8. Out of 10 missiles are fired, at least 2 hit the target. At least 2 means random variable x assuming that hit the target. That hit the target is at least 200, 2 or more missiles hit the target. Instead of doing 2 or more and 2 missiles hit the target, 3 missiles hit the target, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 missiles hit the target. Instead of doing all the unnecessary calculations, 1 minus probability of x less than 2, that is 1 minus 0 missiles hit the target, 1 missile hit the target. Clear the point? 1 minus 10c 0, 1 by 8 whole to power of 0, 7 by 8 whole to power of 10, plus 10c 1, 1 by 8 whole power 1, 7 by 8 whole to power of 9. Do this calculation. 0.36. Next problem number second one. X is a binomial variable such that 2 times of probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. And mean of x known to be 10 by 3. What would be the value? What would be the probability that x takes at most 2? At most 2 ante? At most 2. 2 or less. Antena? Ante x less than or equal to 2. Ante x taking 0 items.
X taking one item, X taking two items. Clear? That is 2 into probability X is equal to 2 means for a binomial distribution. Binomial distribution ఏంటి? NC to P power Q power binomial distribution. N ఏమి ఇవ్వలేదా? NC3 P cube Q power క్వశ్చన్ లేదా ఏంటి అక్కడ? మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఉందా లేదా? సెట్ సిలో సెకండ్ వన్. తీసేసినట్టున్నా అయితే నేను. ఏది మెటీరియల్ ఇవ్వండి. సార్ చూద్దాం మరి క్వశ్చన్ ఒకసారి. ఇది ఐసీఐ టెక్స్ట్ బుక్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ఎక్స్ ఫాలోస్ ఎ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సచ్ దట్ 2 times ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు? మీన్ ఈజ్ గివెన్ బై 10/3. వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఎక్స్ అజ్యూమింగ్ ఎట్ మోస్ట్ 2 అంటున్నాడు. ఎట్ మోస్ట్ 2 అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. ఇది కావాలి మనకి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే 0, 1, 2. ఇప్పుడు ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/3 అంటే ఎన్ 10 అని చెప్పొచ్చా? పి 1/3 అలాగేమైనా తీసుకోగలమంటారా? చూద్దాం, మనం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిద్దాం దాని సంగతి ఏంది అనేది. 2 into ఓకే చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండి. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఐసీఐ టెక్స్ట్ బుక్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. 2 times ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10/3. వాట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడండి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ 2 into వీ డోంట్ నో ఎన్ వాల్యూ. ఎన్ వాల్యూ కూడా తెలియదు, పీ తెలియదు, క్యూ తెలియదు, ఏం తెలియదు. 2 ఈక్వేషన్ పడేశాడు అంతే. ఓకే, NC2 into P square into Q power n minus 2 is equal to NC3 into P cube Q power n minus 3. See, NC2 అంటే మీకు ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు, n into n minus 1. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ n, డిక్రీజ్డ్ 1/1, మల్టిప్లై అప్ టు 2 నెంబర్స్. ఓకే, డివైడెడ్ బై 1 into 2. అది పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ మనం చూసాం. n into n minus 1/2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకో. Q power n by Q square is equals to NC3 n into n minus 1 into n minus 2/3 into 2 into P cube Q power n by Q cube. Similar terms are cancelled left hand side, right hand side. Finally we get an expression 1 ఉంది ఇక్కడ, కానీ 3 2s 6 తీసుకెళ్ళిపోండి. 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n minus 2 into P by Q. See, 6Q is equal to NP minus 2P, but NP value is 10/3. Now simplify it, we'll get P value is equals to 2/3, Q is 1/3. Substituting P value in the NP expression, that is 10/3. Hence n is equal to 5. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం? ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 + 1 + 2. ఓకేనా? రైట్. 0 + 1 + 2 అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉందని కంగారు పడద్దు. ఒక్కోసారి ఇచ్చిన ఇస్తాడు, మనకు తెలియదు అసలు. జీరో 1 2 ఏనా? 1 మైనస్ ఆఫ్ సారీ ఇది కదా, 0 1 2. చెప్పండి. n అంటే 5C0 P 2/3 whole power 0 1/3 whole power 5. 5C1 2/3 whole power 1 1/3 whole to the power of 4. 5C2 2/3 whole square 1/3 whole to the power of 3. అంతేనా? 5C0 అంటే 1/3 power 5 ప్లస్ 5 into 2 10/3 power 5 10 into 4 40/3 to the power of 5. 3 power 5 LCM
51. 51 by 3 power 5. 51 థర్డ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుద్ది కదా. 51 థర్డ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుద్దా? ఎన్నిసార్లు? 17 టైమ్సా? 17 by 3 power 4. 3 power 4 అంటే 81 అయినా? 17 by 81 రైట్ ఆన్సర్ రాసుకోండి ఇది. కిందకే ఇదే స్టార్టింగ్. జనాభా ఏంటి కొంచెం తగ్గినట్టున్నారు అమ్మాయిలు రావటం ఈరోజు. క్లైమేట్ బాగా చల్లగా ఉందని ఇంట్లో దుప్పటి ముసుకేసుకుని నిద్రపోయి ఉంటారు, ఏం లేస్తాంలే అని చెప్పి. మనం కరోనా టైంలో మార్నింగ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉండేది, నాది ఫస్ట్ క్లాస్ 6K. మార్నింగ్ 6Kనండి. 6 to 7:30, మళ్ళీ 9 to 11 ఎవ్రీడే. పిచ్చెక్కేది పిల్లలకి అసలు. పేరెంట్స్ కూడా ఫోన్ చేసి, సార్ నిద్రపోతున్నారు సార్ వీళ్ళు వినట్లేదు అనేవారు కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి. అయితే క్లాస్ జరుగుతుంటే ఒక అమ్మాయి పాపం తెలియక కెమెరా ఆన్ అయ్యింది. శుభ్రంగా మంచమే పడుకొని దుప్పటి కప్పుకొని అటు చూస్తూ ఉంది. ఇక రాయటం ఏమీ లేదు, నోట్స్ రాసుకోవట్లే. నేను కష్టపడి రాయటం ఇక్కడ 10 సార్లు రాసిన. అమ్మ ఆ కెమెరా ఆఫ్ చేయమ్మా, ఆ పిల్ల పేరు తెలుసు నాకు, మా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ అనమాట అప్పుడు. కొంచెం కెమెరా ఆఫ్ చేయమ్మా, నువ్వేమో మరీ దుప్పటి ముసుకేసుకొని పడుకొని ఏంటంటే నాకు కూడా నిద్ర వస్తుందన్న. అంతే, అప్పుడు తెలిసింది ఆ పిల్ల కెమెరా అనేది. అట్లా క్లైమేట్ చల్లగా ఉండేటప్పటికి లేగట్లేదు, వీళ్ళు శుభ్రంగా నిద్రపోతున్నారు, ఏమి వెళ్తుంది. జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు పడుకుందాం అనిపిస్తుంది పొద్దున్నే ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, ముందు పాపం లెగుస్తారు. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 5:30 కదా, మనకి 7:15 కదా. సార్ ఎలాగో ఒక 5 నిమిషాలు లేట్గా వస్తాడు, 7:20. కాబట్టి మనం ఒక 5 నిమిషాలు పడుకుందాం. ఎంత? 5 minutes అనుకుంటారు పాపం. 5:30కి లెగిసిన వాళ్ళు ఒకే ఒక 5 నిమిషాలు పడుకుంటే అది చూస్తే 6:45 అయ్యిద్ది. మరి ఎంత టైం నిద్రపోయామని చెప్పి లెగిస్తారు పాపం. రెడీ అవుదాం అనుకుంటే అవ్వదు, టైం అయిపోద్ది. వద్దులే ఇప్పుడు ఏమి వెళ్తాంలే, రేపు వెళ్దామని అనుకోండి. రేపు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం 4K లాగాలనుకుంటారు. అది మీకు ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా కండి, ఎర్లీ అవర్స్లోనే ఉంటుంది రివిజన్ క్లాసు. మీ అనుకున్నట్టు ఈవినింగ్, మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ బెటర్ అని ముందు నుంచి మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేశారు. ఎర్లీ అవర్స్ ఇస్తారండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ఈవినింగ్ పెట్టాలి, నాది మార్నింగ్ పెట్టాలి. ఈవినింగ్ నన్ను ఉండమంటానికి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందువల్ల ఎర్లీ అవర్స్ బెటర్. ఫ్రెష్గా నాకు గురించి ఈ గోల్ గురించి అయినా లెగిస్తారు కదా. మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవండి, డే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మీరు 11 o'clock లేవండి, చిన్నగా ఉంటుంది. అప్పుడే అయిపోయిందా డే అనిపిస్తుంది. నైట్ ఏమో మనకు నిద్ర రాదు, చుట్టుపక్కల అందరు నిద్రపోతారు. మీరు 11కి లెగిసారనుకోండి, నైట్ 12 అయినా నిద్ర రాదు మనకు. అర్థమైందా? అమెరికా వెళ్ళారనుకోండి మీరు, వాళ్ళకి రాత్రి చీకటి పడిపోయిందని చెప్పి మనకు నిద్ర వచ్చేద్దా? రాదు. వాళ్ళందరూ నిద్రపోతారు, మనం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం. వాళ్ళు పగలు పని చేస్తుంటారు అక్కడ. రివర్స్ కదా, మనకేమో నిద్ర వస్తుంటుంది. అది ఒక 1 month పడుద్ది అలవాటు అవటానికి. నెక్స్ట్ ఫినిషా? బెటర్లీ అమ్మా. రేపు క్లాస్ టైమింగ్స్ వచ్చినాయా గ్రూప్లో? ఎన్నింటికండి? రేపు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫినిష్ చేసేస్తానండి. మండే రోజు క్లాస్ ఉండదండి. మండే మీకు తెలుసు కదా, ఇక మండే రాలేను. మళ్ళీ ట్యూస్డే. ఇంకా కొరిలేషన్ రెగ్రెషన్ చెప్తానండి, సరిపోతాయి కదా స్టాటిస్టిక్స్లో. కొరిలేషన్ రెగ్రెషన్ అన్ని కవర్ అయినట్టేనా? మండే ఈవినింగ్. మండే రోజు ఏంటి ఎగ్జామ్ మీకు? ఇప్పుడు డే టైం పెడతారా, ఈవినింగేనా? ఫినిషా?
See the problem number, second question, material లో second question చూడండి ఇప్పుడు. Random variable x follows binomial distribution with mean 5. Satisfying the condition 10 times of probability of x is equal to 0 is equal to probability of x is equal to 1. What is the probability of x greater than or equal to 1 given x greater than 0? Is this expression is looks like a given b? What is a given b formula? అంటే దీని ఏమన్నా రాయొచ్చండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 బై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us టేక్ ఎ రియల్ లైన్. దిస్ ఈజ్ 0 పాయింట్, దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 మీన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ వాల్యూస్. అండ్ మీన్స్ ఇంటర్సెక్షన్. దెన్ కామన్ పార్ట్ ఈస్ probability of x greater than or equal to 1 by probability of x greater than 0. Greater than or equal to 1 means 1 minus probability of x less than 1. This is 1 minus probability of x less than or equal to 0. Binomial distribution is a discrete distribution. It doesn't take negative numbers. What are the numbers less than 1 ante? 0. By less than or equal to 0 ante? Only 0. Numerator denominator gets cancelled, which is equal to 1. అంటే 0.99. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 అండి. For a fitting a binomial distribution x and f, this is observed frequency distribution is given, అంటే discrete data is given 0 1 2 3 4, small n is equal to 4, and according to that given information corresponding frequency 16 25 32 17 10. Okay, see, for fitting a binomial distribution, అంటే for construction of a binomial distribution, first we have to find out n and p values. By observing that given information, it is easy to get n value. N is 4. Now we want to find out p. Okay, but we know that what is mean of binomial distribution? Np. What is mean of observed frequency distribution? Sigma fx by n. అంటే f into x, calculating f into x. అంటే 0 25 64 51 40 టోటల్ ఇది. అంటే therefore n 4 into p is equal to 180 by 100. What is p? 0.45. Then q is equal to 0.55. n p అన్నీ వచ్చేసినాయిగా. ఇప్పుడు వాడు ఏమడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ 2 3 4 అంటున్నాడండి. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కనుక్కోండి ఫస్ట్. ఎందుకు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? n ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ. అంతేనా కాదా? మర్చిపోయారా? n ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ, దట్స్ వీ ఫైండ్ అవుట్ కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. వాట్ ఈజ్ n? 4. 4c2 into 0.45 whole to the power of 2 into 0.55 whole to the power of 2. 4c2 అంటే 4 into 3 by 2 అండి, 6. 6 into 0.45 whole square into 0.55 whole square.
ఏంటి చాలామంది చేయట్లా కూర్చుంటున్నారు అట్లా. భలే ఉంది ఇది, ఏదో వినటానికి ఇదేమో పురాణం కాదు, ఊకే గుర్తుండటానికి. సినిమా కూడా కాదు. మీరు కూడా ప్యారలల్గా చేయాలని చెప్తున్నా కదా. 0.75. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలిగా, ఇంటూ 100 చేయండి. 36.75 M ప్లస్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ప్రాబిలిటీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని అడిగింది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ డోంట్ నో. 4C3 0.45 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 0.55. 0.2 2 ఇంటూ 100 20.04. ప్రాబిలిటీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 4C4 0.45 whole power 4 0.55 whole power 0 0.041 into 100 4.10 M.Sc 60.89 61. నీరెస్ట్ చూడండి. ఇదే స్టార్టింగ్ అండి. మళ్ళీ చెప్పాలా? ఏది ఎక్కడి నుంచి? ఈ వాల్యూసా చూడండి. ఈ లాస్ట్ నెంబర్, దిస్ లాస్ట్ నెంబర్ ఇండికేటింగ్ ఫర్ స్మాల్ n. ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏం చెప్తున్నా, స్మాల్ n. మన బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా, అంటే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ సింప్లిఫికేషన్ ఇన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీ రిక్వైర్డ్ n and p. బై అబ్జర్వేషన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ n వాల్యూ, దట్ ఈస్ 4. n4 అని చెప్పేసి ఇక్కడ లాస్ట్ నెంబర్ ఏది ఉంటే అదే 4. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా కావాలి, p కావాలి. బట్ వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? np. ఇదే డేటా డిస్క్రీట్ సిరీసేనా? డిస్క్రీట్ సిరీస్లో మీన్ ఏంటి? సిగ్మా ఎఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్. మరి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాల్సిందిగా ఖచ్చితంగా. అంటే ఈక్వేటింగ్ ద మీన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ద మీన్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది బిట్ కూడా ఉంది మనకి. 26th బిట్ ఏదో ఉంటుంది, సెట్ ఏలో చూసుకో. ఫర్ ఫిట్టింగ్ ఏ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఏదో అడుగుతాడండి. టు ఈక్వేటింగ్ ద పాయిజన్ పారామీటర్ టు మీన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఉంటుంది. ఎలా చేస్తామంటే అదే కన్స్ట్రక్షన్. మరి ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ అంటే ఒక ప్రాబ్లంకి 2-3 మీన్స్ రావు కదా, బికాజ్ మీన్ ఈజ్ రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్. అవునా? నీకు ఒక మీను, నాకు ఒక మీను, ఈ అమ్మాయికి ఒక మీను వస్తే తప్పే. అది ఇక మోడ్ రావచ్చు. ఓకే, అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, మీన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వేటింగ్ టు మీన్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్ మీన్ సిగ్మా ఎఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్. సిగ్మా ఎఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ సింపుల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దేర్ ఫర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.45. క్యూ వచ్చేసింది. ఎన్పీ క్యూలు తెలిస్తే మనం ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయొచ్చా లేదా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ అండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎక్స్ ఫాలోస్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకా అవ్వలేదుగా, పక్కన పెట్టేసేవి. 5th పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 9 times ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 90 times ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1? విచ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్? పాయిజన్ అంట. ఓకే, 9 ఇంటూ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పండి. ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ e పవర్ మైనస్ ల్యాండా, ల్యాండా పవర్ 4/4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్
90 into e power minus lambda, lambda power 6 by 6 factorial is equals to e power minus lambda, lambda power 2 by 2 factorial. Left hand side, right hand side, e power minus lambda cancel. And lambda square cancel. Okay, remaining terms 9 into lambda square by 4, write it as 4 into 3 into 2, 90 into lambda power 4 by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 is equal to 1 by 2. Again 2 left hand side, right hand side cancel. 6 5 30 into 3, 90 90 cancel. 3 3 times cancel. 3 lambda square by 4 plus lambda power 4 by 4 is equal to 1. 3 lambda square plus lambda power 4 is equal to 4. By observing this equation, lambda is equal to 1. 1 పెట్టండి సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? 3 plus 1. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడండి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 0 ప్లస్ 1. e power minus lambda, lambda power 0 by 0 factorial plus e power minus lambda, lambda power 1 by 1 factorial. That is e power minus 1 into 1 plus 1 2e power minus 1. 2 by 2.7182. చేయండి క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి ఇది. 0.73 లేదా ఉందా? ఎన్నోది క్వశ్చన్ అది? ఓకే ఓకే. ఎగ్జామ్లో మీకు స్పీడ్ సింప్లిఫికేషన్ కూడా రావాలి. ఏదో స్లోగా చేస్తా నేను పల్లె వెలుగు బస్సులాగా వెళ్తానంటే అవ్వదు. అర్థమైందిగా? చెప్పాక మీ టార్గెట్ ఏంటి? ఎగ్జామ్ అటాక్ చేసే టార్గెట్ ఫస్ట్ 1 అవర్ 45 బిట్స్ కథం. ఫస్ట్ 1 అవర్ 45 బిట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలంతే. 96 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక వాళ్ళు మ్యాచ్ గెలవడానికి రీజన్ ఏంటి తెలుసు? వరల్డ్ కప్ గెలవడానికి వాళ్ళ టార్గెట్ ఫస్ట్ అప్పుడు రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ 15 అవర్స్ పవర్ ప్లే, సారీ ఫస్ట్ 10 అవర్స్ పవర్ ప్లే, ఫస్ట్ 10 అవర్స్ పవర్ ప్లే. ఫస్ట్ 10 అవర్స్లో వికెట్లు ఎన్ని పడినా 100 అయితే కొట్టేయాలి. ఫస్ట్ 10 అవర్స్లో వాళ్ళు అదే టార్గెట్తో వచ్చారు. వాళ్ళు అదే టార్గెట్, వికెట్స్ పడుతున్నా సరే మన స్కోర్ ఆగకూడదు. ఫస్ట్ 10 అవర్స్లో మనం 100 కొట్టిపడేయాలి అంతే. బాధపడేసేవారు ఎటు కట్ అసలు. వాళ్ళు టార్గెట్ అర్థం చేసుకోవడానికి సెమీఫైనల్ దాటిపోయాడు. అప్పుడు కానీ మిగతా వీటికి అర్థం అవ్వాలి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని. మ్యాచ్ లేదు ఆగలు అసలు. ఫస్ట్ 10 అవర్స్ 100, 2-3 వికెట్ల కంటే ఎక్కువేం పడేవి కావు. అప్పటికి 100 స్కోర్ వచ్చేసేది కదా. నువ్వు స్లోగా ఆడినా 20 ఓవర్స్ ఆడి 100 కొట్టి 3 వికెట్లు పడినా ఆడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ 10 అవర్స్లో మనం కొట్టాల్సింది కొట్టి పడేయాలి, తర్వాత చూద్దాం. అది మంచి వికెట్ టేకర్స్ ఉండేది. మొత్తం మురళీధరన్ ఐడియా ఉన్నాడుగా. వాళ్ళు బౌలింగ్ వేస్తే ఎగిరిపోయే వికెట్ ఏదైనా సరే. ఇప్పుడంటే ఏదో మనం గొప్పగా అందరే చెప్పుకుంటున్నాం కానీ భయం వేసేది ఒక పీరియడ్లో. అది ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ని చూసినా టెన్షన్ వచ్చేది అసలు. బ్రెట్లీ, గ్లెన్ మెగ్రాత్ ఇలా బౌలింగ్ వేస్తున్నారంటే వికెట్ బ్యాట్ అడ్డం పెట్టిన అవసరమైతే బ్యాట్ని కూడా తోసుకొని వెళ్ళిపోద్దేమో వికెట్ అనిపించేది. ఓకే, అది అట్లా మనోళ్ళు అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి ఎన్ని మ్యాచ్లు గెలిస్తే ఉంది, ఎన్ని ఓడిపోతే ఉంది, ఫైనల్ మ్యాచ్ గెలిచినవా లేదా అన్నదే ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా సరే. లక్ష్య కాలేజీలో పెట్టిన ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయినవా ఫెయిల్ అయినవా అవసరంలా మనకి. ఐసీఐ పెట్టిన ఎగ్జామ్లో పాస్ అయినవా లేదా అదే కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనవాళ్ళు కూడా మధ్యలో ఏదైనా ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోతే బాగుండేది, అట్లా జరిగి సావాల. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఎవరికైనా సరే ఒక ఫైనల్ చేస్తున్నాము అంటే ప్రెజర్ అనేది ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకైనా మాకైనా నేను రాయాలన్నా విపరీతమైన ప్రెజర్ ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది. దానికి ఆ ప్రెజర్కి ఏజ్తో సంబంధం లేదు, దేనికి సంబంధం లేదు. అలా కనపడతారు ప్రెజర్ లేనట్టు కొంతమంది, కానీ వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఓకే, కొన్ని స్ట్రగుల్స్ పడితేనే కొంచెం ముందరికి వెళ్ళేది మనం. 2-3 దెబ్బలు తగిలితేనే జాగ్రత్త పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్. Random variable x follows Poisson distribution with CV is 50. CV అంటే standard deviation by arithmetic mean into 100 is equal to 50. Root lambda by lambda is equal to 1 by 2. 1 by root lambda is equal to 1 by 2. Lambda is equal to 4. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ 1 గివెన్ x గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది ఏ ఇది బి అనుకోండి. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి, దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ x greater than 0 by probability of x greater than 0.
రియల్ లైన్ చూడండి 0 1 x గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్, x గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్. అంటే ఏమొస్తుంది కామన్ కండిషన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 బై x గ్రేటర్ దాన్ 0. x గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, 1 minus probability of x less than or equal to 0. See, that is 0 plus 1 in the numerator by 1 minus probability of 0. 1 minus probability of 0 calculate చేద్దాం పక్కన. e power minus lambda, lambda power 4 by 4 factorial. Sorry, lambda power 0 by 0 factorial. Lambda value 4 కదా, 1 by 2.7182 whole to the power of 4 చేయండి. 0.0183 ప్లస్ అలాగే 1 చూద్దాం. e power minus lambda, lambda power 1 by 1 factorial. 4 by 2.7182 whole to power of 4. ఆ వచ్చిన దానికి 4 మల్టిప్లై చేయండి సరిపోద్ది అనుకుంటా. 0.07 by 1 minus 0.0183. ఫినిషా? నెక్స్ట్ అండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ఇప్పుడు ఇందాక మనం బైనామీలు చేసాం కదా, అట్లే పాయిజన్ ఇది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడండి. 3లో బైనామిల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం, ఎక్కడేం యూజ్ చేస్తాం? పాయిజన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. See this problem number 7. X is a mistake per pages and a number of pages. Mistake per page is 0 mistakes, 1 mistake, 2, 3, 4, 5, 76, 74, 29, 17, 3, 1. అంటే 5 మిస్టేక్స్ ఉన్న పేజెస్ 1 ఉన్నాయంట, 4 మిస్టేక్స్ ఉన్న పేజెస్ 3, 3 మిస్టేక్స్ ఉన్న పేజెస్ 17 అట్లా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ 0, 1, 2? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? n ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ. మరి ఇదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మిస్టేక్ అంటే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకి ల్యాండా కావాలి. ల్యాండా అంటే మీనేనా? అంటే ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ ఏంటి? అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే f ఇంటూ ఎక్స్. 0, 74, 30 అంటే 60 అంటే 58. సిగ్మా ఎఫ్ ఇది ఎంత టోటల్ చెప్పండి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 200 అంటే ల్యాండా 1 అయినా? ల్యాండా 1 వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? 0 ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. ప్రాబిలిటీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ e పవర్ మైనస్ ల్యాండా పవర్ 1 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్.
సారీ లాంబ్డా పవర్ 0/0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత అండి? e పవర్ -1 అంటే 1/2.7182 0.3678 నెక్స్ట్ ఇంటూ 200 అండి. 73 72 m ప్లస్ చేయండి. x is equal to 1 పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ అగైన్ లాంబ్డా వాల్యూ 1 అండి. అంటే ఇది కూడా సేమ్ వస్తుంది అనుకుంటా. 73 పాయింట్ సంథింగ్ అది m ప్లస్ x is equal to 2 e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ లాంబ్డా 1 కదా అంటే 2 ఇంటూ 2.7182 36.7 MRC 183.183 183.9 అంటే ఆన్సర్ దేనికి వచ్చి 184B. ఫినిషా? నెక్స్ట్ 8th ప్రాబ్లం. The number of accidents in a year attributed to a taxi drivers in a locality follows Poisson distribution with average is 2. అంటే average is 2 means lambda value is 2. Out of 500 taxi drivers in that area, what is the number of drivers with at least 3 accidents? At least 3 accidents means random variable x assuming number of accidents. At least 3 means greater than or equal to 3. Greater than or equal to 3 means 0 accidents plus 1 accident, 1 minus of plus 2 accidents. అంతేనా? ఇప్పుడు 0 accidents, 1 accident, 2 accidents ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 0 e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 0/0 ఫ్యాక్టోరియల్ లాంబ్డా వాల్యూ 2 కాబట్టి 1/2.7182 హోల్ స్క్వేర్ m ప్లస్ p of 1 e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ అగైన్ 1/2.7182 హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి m ప్లస్ కొట్టండి అట్లే e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 2/2 ఫ్యాక్టోరియల్ 1/2 into 2.7182 హోల్ స్క్వేర్. ఆ టోటల్ వాల్యూ చెప్పండి. ఈ మొత్తం మల్టిప్లై చేసి అన్నీనా చేయట్లా? చూస్తున్నాం సార్ 0.76 1 మైనస్ చేస్తే 67 -1 ఈక్వల్ టు కొట్టు
0.3 to 3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ కదా అడిగింది, ఇంటూ 500. 161. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 162. ఓకేనా? రేపు క్లాస్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తాను. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను రేపు. ఓకేనా? మండే క్లాస్ నేను అప్డేట్ చేస్తా ఉందా లేదా అనేది. అది మ్యాక్సిమం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. గ్రూప్లో ఇస్తా, రేపు ఈవినింగ్ కల్లా ఇస్తా మీకు. మ్యాక్సిమం పెడదాం మండే.